Muri iki cyumweru turi kwitegura gusoza mu mpera zacyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas habereye igikorwa cyahuje abanyarwanda batandukanye kimaze iminsi igera kuri 2. Ni igikorwa cyatangiye ku munsi wo kuwa gatanu tariki 11 Werurwe 2022 aho habaye umwiherero w'abayobozi ba diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kuba ku nshuro ya gatandatu. Hanyuma yaho ku itariki ya 12 Werurwe 2022 ku munsi wakurikiyeho kuwa gatandatu haba igikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwari n'umutegarugori. Ni ibirori byaranzwe n'ibiganiro bitandukanye, imbyino gakondo ziganjemo izigaragaza umuco nyarwanda, imivugo ndetse n'ibindi. Uwitwa Sam Banda uyakaba umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Dallas, Texas. Mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye iki gikorwa atangiza uyu muhango, yashimiye abitabiriye iki gikorwa ndetse kandi bari banarimo inshuti z'u Rwanda z'abanyamahanga ndetse kandi n'abandi batandukanye bari bagiye bitabira iki gikorwa baturutse mu zindi leta zigize Amerika ndetse n'abaturutse mu bindi bihugu. Mu biganiro byatanzwe aha byibanze mu kugaragaza agaciro k'umwari n'umutegarugori ndetse n'akamaro afitiye umuryango nyarwanda. Habayeho kandi gusangira ko abari bitabiriye iki gikorwa ariko kandi banasusurutswa n'indirimbo ndetse n'imbyino byiganjemo umuco nyarwanda. Umuvugo wa umubyeyi Jacqueline ushinzwe uburinganire muri Washington numwe mu byasusurukije abari bitabiriye ibi birori, dore ko wari wuzuyemo gutaka no gushimagiza agaciro k'umugore ku muryango nyarwanda. Waremye umugore umugira umuntu nyamuntu, umuha uburanga, umuha ubutwara, umugira intore. Juru rirakunze ryibarutse intwari y'intwa z'abafozi, yitwa umudatsindwa ntabwo atsimburwa ku rugamba, n'ingabo igenda imbere y'izindi nirumenesha. Uwo ni umugore. Sandrine Uwimbabazi Mazi Yateke, uyu ukora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga akaba kandi ashinzwe guhuza ibikorwa by'abanyarwanda baba mu mahanga, yavuze uburyo yakuriye mu Bubiligi ariko akiga muri Amerika, maze aza gusangiza abaraha uburyo ki yakuze atazi neza amateka y'igihugu cye ariko nyuma akaza gutangira kugira inyota yo kuyamenya. Avuga uburyo umunsi yari mu Bubiligi yaje kumva ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari buze kugera mu Bubiligi. Mu ijambo yavugiye aho uwo munsi icyo gihe, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abanyarwanda ko u Rwanda ari urwabo, ndetse ngo ibi byatumye uwo munsi bitera Sandrine Mazi Yateke kumva ko agomba kumenya igihugu cye kandi akagira uruhare mu iterambere ryacyo. Umva uko yahaye ubu buhamya bari bitabiriye iki gikorwa. Prosper muraho, u Rwanda rwa Dallas muraho, u Rwanda rwa USA muraho. Thank you. I'm so honored to be here, to be part of this special event of International Women's Day here in Dallas, Texas. I would like to take this opportunity to give a thank you to Honorable Ambassador Mathilde Mukanabana, who invited me today. Dear colleagues, diplomats, dear community leaders that we met yesterday. It was very, very exciting to meet you, to see you. And also, I'm so proud to be here. Naba mama basa neza, bambaye neza. I feel like I'm in Rwanda, actually. I didn't travel. Yeah, so the reason why I wanted to talk about a little bit about my background is just to be able to kugira ngo mwumve how maybe you can be able to understand or communicate with your kids, because you know, as Nicole just said, I grew up I was born in Rwanda, and I get a chance to grow up in Belgium, and I came here in the United States for studying in Vermont State. So, and I see some familiar faces, and it's a great honor to be back here in a country that made me discover my country, who I am. So
The reason why I'm saying that is because when I came here in United States, uh, when I would meet an American person, they will ask me, "Oh yes, oh hi, how are you? Where are you from?" So I used to have like a French accent, and they would see that I'm not African American. So I would say, "Oh, I'm from Belgium," and then a person say, "Belgium? Okay, me too. My mother is Irish or Italian. Where are you from?" And I would say, "Okay, I'm from Africa." You see, I don't even want to say my country's name. And because of what happening, genocide against the Tutsi, then I feel like maybe I was ashamed because maybe of the environment I grew up. Maybe I grew up when I thought it's not good to go in my country. They will kill me, they will hurt me. So, I mean, I'm not blaming, but some children, they Rwandans, some of them, because of the environment they live, they don't know their country because of the history. And when I said I'm from Rwanda, every time I would say I'm from Rwanda, and I was like, I get like, oh, wow, from Rwanda, how did you get here? In Vermont State, in the mountains, in the cold weather. Oh my God, Rwanda is doing good. Oh, and I was like, I don't even know my country. And I felt so ashamed. So every time I would go to meet people, I had to, to dig to Google, to go to Google to, oh, what's going on in my country? Even in college, they will teach us how Rwanda, the resilience, how Rwanda is doing very good, after what happened in 1994. And I became so proud. And after school, I went back to Belgium. When I went back to Belgium, I was proud, but I never been to my country, And I started to see, okay, I need to find a way to discover more. And I started going to the embassy, meeting community leaders. And one day, I heard that His Excellency, the President of the Republic, is coming to Belgium, Rwanda Day. And I was like, oh, let me go to see. Numvishe ngo hari abanyarwanda benshi. There are so many Rwandans who are coming. So I was so excited. But there was this message that I heard from him saying that u Rwanda n'urwanyu amarembo arafunguye. Come to muze mu Rwanda iwanyu. I was like, wow, me too? And that's how, to cut it short, that's how I started being involved. And I get to meet leaders. And then after, right away, I was like, you know what? Let me go and see, check it out by myself. I'll see if I'm going to get hurt, if nobody is going to touch me or kill me. And when I went to Rwanda, I was, oh my God, I discovered not only Africa, because I went when I was a kid. So I came back and then I discovered people. I saw some family members, how people, they were so excited to see me. And actually, and others, they don't care. I mean, I didn't have this etiquette. I don't know how to say it in English. Stigma. Yeah. A label on my face. Oh, yeah, your parents or whatever. But I just felt like I'm home. And that's how I ended up being engaged in the community. That's when you say that I used to be involved with the youth. And I love organizing events. And then I started engaging the youth and became one of the community leaders. Hey, now look where I am. I'm so honored and privileged to work at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation as the director of the Rwanda community abroad. And well, so to go back to your question, yes. So you see this identity crisis among the youth, identity problems. There are many who are facing. There are many who are facing that. It's not their fault. But I wanted us to, for you, as parents, to give ourselves a homework to see how are we engaging our youth to get to know who they are, their country of origin.
maybe what other panelists were talking about, issue, problems of the youth. We can also, when you talked about social media, why can we divert them to be engaged, to look to in another way of the social media, to get to know where they come from, to come to visit Rwanda, because actually that's how it starts. It starts from here, like events, an event like this. When we see beautiful people who are like running in the fashion, like wearing made in Rwanda clothes, they are so proud. The next step is to go to their country of origin and to discover. You know, at the Ministry of Foreign Affairs, we organize, we coordinate groups of Rwandans that would like to come to Rwanda. We have coordinated a group of youth from Belgium who came to visit. They visited the museums. They started from the liberation struggle. They visited the genocide memorial, the campaign against genocide. They had a chance, even during the pandemic, to have a conference with leaders. So they had so many questions, and they visited the Akagera National Park. They visited so many places. So the takeaways was that many of them, actually, they were like in 20s. Those are the generation after the genocide who didn't even have a clue. Mostly they were speaking French, so they don't even speak in Rwanda. But they were so proud. And you know what? The second edition that they are preparing, they were 60. We are expecting to have 300. So, which means that when they see the country is there for them, the opportunities are there. Opportunities, I can name some of them. We were looking forward to have talented young men and women like you, who have skills and come and contribute to the national development. We're looking for others who would like to invest in the country, young entrepreneur. So we talked about women in the fintech, in STEM. Yes, we have women who have studied abroad and came back to Rwanda, who are big director managers in different companies, agencies. We have women leaders, you see. So the Rwanda community living abroad is not left behind, especially those young women and men. So we encourage you to just step up and continue what you're doing. Yesterday, I met community leaders. You are doing an amazing job. It's great to see how the embassy gathers you, listen to you, all your proposals, all your special ideas, the way you wanted even to learn how in Rwanda we work. Actually, is this connection that we're looking for. How can we work together to build our nation? Because we have a country, we are lucky to have a country that is the safest country in Africa, a high-ranked country that is good to do business. And so many African people, when you talk about I'm talking about other communities, other African people, they are so proud when they see us. They see we have the best leadership. So we have to take advantage of that. So we have to remember everything you do, turi abanyarwanda, ndi umunyarwanda, is very, very important. So I try to summarize. I don't know if, but I wanted to give that message because it's a great opportunity to meet I'm in a room with many people, many Rwandans. Actually, I didn't know that in Dallas, Texas, or in the United States, that we have a big community. So, and I'm very happy. Thank you. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Mathilde Mukantabana, niwe wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa. Mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye iki gikorwa, yashimiye abateguye iki gikorwa ndetse kandi agaragaza ko ari byiza kuba nubwo yari umunsi w'abagore, ariko hari n'abagabo baje kwifatanya muri uyu munsi. Ibi bigaragaza ko abantu bari kumwe.
So muraho mwese ndabanza kubabwira ko je bambwiye ko mvuga mu Kinyarwanda kuzana. So and really thank you for all the friends who can speak Kinyarwanda, but I know you understand what I'm saying. But to bring a balance, Rwanda has 4 languages. We have English, French, Swahili, and Kinyarwanda. Kinyarwanda is the mother tongue. And for that, I'm going to speak in Kinyarwanda, but you know I'm speaking to all of you as we are sitting here. So reka mbanze ntangire mbashimira mwese. Nta bintu byinshi ngiye kuvuga kuko ibyo mwazanye nta munsi mwiza umeze, nta kintu cyiza nko guhagarara imbere yanyu kuri uyu munsi. Mwakoze ibintu byiza cyane. So reka mbanze ntangire nshimire Jeanne na ekipe yose yateguye ibintu kuko ntaho ya USRCA n'abantu bose yabashije kutuzanira kugira baze kudufasha no munsi. Kandi mbanze mvuga ngo umunsi mwiza w'abategarugori mwese tubanze tuvuge twese. Harimo inshuti nyinshi cyane hano ku buryo nta nagenda mvuga umwe kuko nanjye ndi nkamwe twese twakuriye hano nako twabaye hano muri diaspora. So mfite inshuti zavuye twari duturanye, twari akabina harya kabisi nagatetse byose nyene twarabigize. So no kuvuga rero yuko twese turi kumwe, ntabwo ari ukuvuga nuko gusa ndi hano imbere yanyu, ariko ndashaka kubanza ngashimira abantu bamwe nyine bajane mwateguye ibi ngibi. Ngashimira USRCA yeho representa community yacu hano. Ngashimira aba hano ba Texas bakomeje kwerekana neza ukuntu bazi gufata abanyarwanda n'inshuti zabo. Ikintu nababwira tukigera hano kwa kane ku mugoroba, murumva barimo baritegura iyi minsi mikuru yose, ariko baravuze ngo mwebwe muraje mugeze hano 9 PM hano muri Texas. Aba badamu bose babona, aba imbakire bose bari hano, umugore wa Samu n'abandi baragiye bose bicara hamwe badutegurira dina. Twahavuye nka 2 AM. Urumva kwa kane baragiye tubanza kujya kugira. Ibi nibyo twerekana yuko yewe kuri jewe nicyo mbonamo gikomeye cyane, kuko ubu turimo turavuga iby'abagore. Nakunze ibyo my friend ati yavuze kubyerekeye u Rwanda nibyo bakoreye abagore, kubera yuko twese tuva muri societies hari za barriers kugira abagore bageraho bagomba kugera, ariko nta gihugu cyagiye kigerageza kugira ngo abagore koko bazaze bafata umwanya wabo ubakwiriye. Nukubera ko abagabo bari bahari. Iyo ndebye hano sinejeje cyane no kubona ko abagore bari mu benshi, kuko nubundi twebwe turi kumwe. Nejerejwe cyane no kubona aba bagabo bose bari aha ngaha, ko nukwerekana ko twese turi kumwe. Ambasaderi Mathilde Mukantabana yatanze kandi ingero zigaragaza ko kuba mu buyobozi bw'u Rwanda harimo n'abagore, ibi bigaragaza iterambere ry'u Rwanda ryo gushyigikira umwari n'umutegarugori. Hari umugani w'aba Chinese baravuga ngo abagore bafata icya kabiri cy'ijuru, nibo bakigumishije hariya, nibyo bagira. Hari n'ikindi kintu mwebwe abantu bakunze gukurikiza iby'aba feministe hano bajyaga bavuga ngo sisterhood is powerful. Nta kintu cyiza iyo nk'ikibazo cyanjye twanakomeje tunavugaho, nta kintu kizakomeza kitwegereza aho dushaka kugera atari uko haje solidarity ya twese hose uko turi hose, cy'abagore bose ariko n'abagabo. He for she, nkuko perezida wacu President Kagame bigeze kumutorera ko ari he for she. Yaratorewe kubera ko yumvaga ko igihugu kitazatera imbere abagore nabo bataje, nkuko sinzi wabivuze yuko women's rights is human rights. Ni Hillary Clinton nawe yigeze kubivuga kera, ariko icyo nicyo kintu cyerekanye u Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo byabaye amagambo gusa, niko bimeze. Ariko ntitwanakwiyibagiza yuko nk'ubu ngubu tugiye muri cabinet zacu, nka ati yavuze yuko parliament yacu niyo ya mbere ku isi ifite abagore barimo. N'aba cabinet zacu nuko zimeze ni half and half.
n'ahandi hose. Iyo muvuze za economic empowerment, umugore ni witegeka hariya ni witwaye iwacu. Murebe uriya mwana Sandrine uri hano, waje avuye muri ministeri yacu, murebe ukuntu ari muto ari n'umugore kandi ni udufatiye runini cyane ku isi yose. Ibi byose ni icyerekana yuko umugore yagiye agira neza. Icyo mbona gisigaye, izo barriers zavuyeho ntiwacu mu gihugu rwose. Ibyo nabivuga ko zavuyeho, abagore ugiye ukabireba ukagenda ukikorera statistics zawe, ukareba cabinet yacu, ukareba ibintu byose muri government zose usanga abagore barimo, no muri economic empowerment bamaze kujyamo. Igisigaye ni ikintu kimwe gusa kandi mwakomeje mwese mukivuga, ni ukuvuga ni za social norms zihinduka mu rugo, kubera yuko umwana kwigira kuri rap ukimubyara uko abona uko ugenda nuko umugabo afata umugore nuko agira gute nawe nibyo azakurana. Abana b'abahungu bacu niho babibonera. Ariko tuvuge nzi neza yuko nk'abana batangiye kuvuka b'i Rwanda babona abagore baba empowered, nawe avuka wumva avuga ati yaba ari umugabo yaba ari umugore byose mbona ari kimwe, kubera ko bose bakora ibyo bagomba gukora. Nyine ibyo ni ibintu bikomeye cyane yuko nayo mategeko agomba gukomeza ahinduka kuko wacu byahindutse. Ntabwo wavuga gusa ngo nitwe tubihindura, structural barriers zigihari, ariko izo zivuyeho hagomba no kugenda noneho ari twebwe tubigira mu miryango yacu, ko turera abana ibyo tubabwira nkuko mbega mwagiye mubigira. Ikindi yenda nakongeraho kitari na kinini cyane, nuko mwagize ibintu byinshi byose mwabivuze muri panels zanyu kabisa. Buryo iyo indwara yamaze kubona diagnosis iba ni hafi y'uko inakira, si ukubabeshya, kuko ibyo ngibyo maze no kubibona kenshi cyane nko mu banyeshuri bacu n'abantu benshi bagiye bagira za mental illnesses, cyane cyane muri covid byarabaye cyane ku buryo hari n'abana benshi bagiye basubira nko mu Rwanda kubera ibyagiye biba. Ibyo byose n'utabaga ari umuganga cyangwa atabaga ari na mental health practitioner yaramenyaga impamvu. Biriya bya isolation nk'ibyo Yvonne yigeze kuvuga yuko ushobora kugenda ukigira gusa kuri social media ariko nta muntu muganira ku buryo utaniga na tools z'ibintu nyine bishobora kuba byagufasha. Ibi rero mbona ko hari ikintu cyagiye gitakara cyane cyane iyo turi muri ibi bice byacu, kandi mbona ko twabasha gukoraho kandi twanakomeza. Icyambere maze kubona, muribuka kera iyo bavugaga ngo it takes a village. Kera tugifite izo za cohesive societies twabaga dufite village yose. Waragendaga wajya hariya wawe wakoze amakosa uri umwana unkubise nta n'uwagiraga icyo avuga, baragukorijaga bose, wowe uri umwana wanjye niyo waba ugiye hariya bakabigira. Ubu rero context tubamo siko bikimeze, ariko twebwe icyo mbona dukwiriye gukora kandi twashobora muri communities tubamo zose nuko twagenda ducreate izo villages ku bana bacu. Yewe nkaba village yawe, umwana wawe simubone ko ari umunyamahanga, kuko iyo umwana aje agasanga hari abantu benshi bamukunze muri community bose bamureberera cyiza, ntabwo bimera ko ari nk'umubyeyi wenyine uri murera uwo mwana. Ntabwo umubyeyi wenyine arera umwana. Nicyo gituma mvuga twebwe cyane cyane ikintu maze kubona cy'Abanyarwanda kandi nshima cyane, n'ubu ngubu navuga ngo jewe niba hari ikintu mbona twaba twaragizemo ibintu bya success n'abantu. Ejo hari umunyamerika waje ku presentinga, wahoze akora muri Congress, kugira ku leaders hano bari bahuye. Ikintu bavugaga bakiri no muri Washington, baravugaga bati turabona diaspora iri we organizing Abanyarwanda nta nimwe. Kubera iki? Barahura bakaganira bakaza bakegerana bakagira gute. Ariko jewe icyo navuga ni ukuvuga nyine noneho nimureke tujye tunabigira, ntibirinde kuba ku mwaka cyangwa ari ukubera ko abantu bahuriye kure. Naha turi tube mindful. Nahoze ndeba ibintu Jacques yari umenya agiye gutangira itorero byo kugenda bagira, ariko namwe babonye twana twabyinaga ukuntu tumeze neza. Nta kintu cyiza gikura abana muri isolation nk'iyo bahuriye ku kintu nk'iki ngiki. Abana baraza ukumva noneho babaye na proud ya culture, mukaza mugavuga n'ikinyarwanda, noneho nimugira n'Imana muzabigisha ikinyarwanda gike. Ibyo sinarinda
iyo mbivuze ngira n'isoni kuko n'abanjye ntibakivuga kandi bagitangiye bakivuga barakivugaga cyane kubera twakomeje tukibahati muhira bavugaga ikinyarwanda bakiri abana batoya bamaze kuba kuri ya myaka batangiye kujya bananirana yagenda kumva ari we wenyine ukivuga umujinya ukamwica akajya mu cyongereza ku buryo nyine nabo byagiye bigorana. So nta muntu n'umwe biragoye cyane kwiga ikinyarwanda uri wenyine uri umubyeyi wenyine. Abana kugira bakundi umuce nuko bahura n'abandi bose bakaba ari proud ari benshi bagakina utwo duteatre bakajya mu gihugu bakagaruka mu ngando. Jewe nzi neza ko nk'abana banyu bagiyeyo bagarutse bakunze igihugu cyane niko bimeze. Ariko niyo batanagenda tukabagira izo ngando hano, ingando mvuga ni nk'ibi byo kubigisha umuco, umuntu akavolontieringa si n'amafaranga menshi. Nabonye ko ushobora no kubishyira muri garage ya your house ukagenda ukageza n'utwo twana bakagenda mu rotatinga kuko twese nzi ko abantu bose baba badafite umwanya, ariko abana bakagira icyo kintu bahura n'abandi bana bagira icyo bahuriyeho. Nicyo cyonyine kibakura muri iyo isolation ishobora kwica abana kenshi mu buryo bwinshi tutanavuze. Ibyo rero nkaba ntakomeza njya muri byinshi cyane. Icyo mbabwira nuko gender mu Rwanda ni ibintu bikomeye. N'ikindi kintu nshaka nuko iyi dialogue turimo tugira yaje transcending the boundaries. Ndavuga nibi tuganira ku bagore n'ukuntu twajya dukomeza tujyana hejuru ibyacu bikaba global. Ejo twarimo tuvugana n'aba leaders, hari ibintu bisigaye byaraje bya diaspora cyane bikomeye cyane biri muri agenda 2063 muri AU African Union. Ubu ngubu barashaka ko diaspora izajya inafasha mu buryo bushobotse byose Afrika yacu kuko murazi ko turi muri integration agenda, kandi n'ibintu twatangiye za operations zaratangiye ntabwo bikiri aspirational. Hari igihe byajyaga bivugwa mu magambo ariko ubu byabaye operational. Haracyari urugendo rwinshi, ariko icyo mbabwira nuko muri iyo gahunda nshya ya Afrika harimo uruhare runini cyane rwa diaspora, runini cyane n'urw'abagore. Abagore rwose bafite kategori yabo na youth, izo za categories zose zirimo. Ni ukuvuga rero nyine twebwe tugiye twitegurira kuko tubizi no kubitegura za positioning abana bacu n'abagore bacu bakagira uruhare muri iyo development ya continent yose. Usibye ko n'ubu tukina bashaka kugira dukomeze n'iby'u Rwanda, ariko ndavuga no kuri continent yose. Ibyo ni ibintu nabyo tuzajya dukomeza tukaganira, ariko jewe ndavuga ngo nta diaspora nimwe iri organize kurusha iyi ngiyi. Ni ukuvuga noneho kuki tuzategereza ko hari undi wundi uzaza akaba ari utworganiza kandi twe dufite organization? Ahubwo ni ugufata charge, ni ukuridinga the way, no gufatanya n'abandi muga crossinga boundaries of race, of color, mukajya mugira iyo solidarity, human solidarity izajya idufasha kugira ngo dukomeze dupromotinga cause zacu. Ni nayo mpamvu nashimiye nkamwe mwaje gupresenta. You look beautiful in Rwandan dress. It's amazing. So nkaba twagira ntuzi. So jewe rero nkaba narangiza nongere nshimire community, nshimire bagize za panels zari nziza cyane. So kubabeshya ino event yari significant ku buryo ibintu byinshi umuntu yari kuvuga mwabashije kugira challenges and prospects z'abagore. Ibyo rero mwadufashije cyane, ntabwo byaje gusa ari uguhura gusa, ariko twanize dutahanye amasomo menshi. Kandi ikindi cya kabiri ndumva yuko tugiye twese tujyanye n'undi murava mu bindi byose tujyanye. Nkabashimira cyane again Sandrine, nkagushimira kuba waje. Buriya urazi kuza ufite jet lag akaza agakomeza presentinga muri biriya, ariko akaza kutwerekana gahunda y'ibyo dukora n'igihugu uko twabihuza. Ibyo rero ni ibintu nyine bikomeye cyane. Hasigaye nkaba nashimira reka mbe a little bit egotistical here. Hari abantu benshi bavuye Sacramento aho mva nshaka gushimira ntabavuze banyica kuko turaturanye. So nabo nyine n'abantu nanezerewe cyane, na bamwe bemeye kuza kwimuka ba Willis nabo ndababona hano. Ariko umuntu ngiye kuvuga ni umuntu witwa Ati amaze kuza mu Rwanda 4 times. Uko tumukeneye muri any conference she comes.
ariko si n'ibyo gusa amaze kuorganiza 4 conferences at her university on Rwanda gusa hariya muri ntuza yagize bamaze ko izo conferences ni international conferences abantu bava ku isi yose bakaza ku attending izo conferences uriya mudamu niwe wakomeje abidufashamo cyane so nagira ngo mushimire kubera ko yakomeje abigira ku ntuza hanyuma rero icyo nakongera rwose hari n'aba pastor nabonye nabaye pastor Gitwaza rwose nari maze imyaka yigeze kuza kuturamutsa abandi mwakoze cyane kubera ko twabonanye kandi bigeze kuza kuturamutsa aricyo kibavanye hariya baza kuturamutsa habona rwose sinabona ukuntu nagenda mvuga everyone ariko icyo navuga nuko kandi ngashimira ba Françoise mwagize mwese izi panos za amazing ba Sumuta mwagiye mubikora neza hano uwo mbona ninde wundi ntabwo mbona Bernadette of course nabajani hanyuma nawe so icyo rero nabasaba nuko mwareka tugakomeza tugakorana twebwe turi hano hari projects na zimwe mukoze mwumva ko zikorera abana banyu hano ndavuga muri community sino kuvuga n'ibyajya hari ariko cyane cyane byanabasha no kurinkinga n'igihugu mumenye ko tuza tukaza kubafasha tukabasistinga niba mushaka kubajyana mu Rwanda niba hari ibyo mushaka ko dutangira twajyanaho inama ibyo byose mumenye ko duhari Imana rero nyine ibafashe nanezerewe hari bamwe who are ready to get their citizenship muzani bipapuro abo bose turaza kubigira ku ntuza hanyuma bisigaye turaza kugira thank you so much kandi dukomeze tugira ibihe byiza icyanyuma nibagiwe hari abantu banje barimo bakora usinga iteka sinjya nshimira equipe yacu yo kurambasi kandi kora akazi keza nayo mumbabarire nagira ntuza urakoze ni ibirori byasojwe no gucinya akadiho dore ko umuhanzi Ntore Masamba yari umwe mu bari batumiwe guza gususurutsa abari bitabiriye iki gikorwa ni inkuru ya Bahati Kalisa mu ijwi rya Simeon Stizo Mpumuza ONENATIONRADIO ijwi rya diaspora i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro
kwidagadura irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07793434 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.